mune wa vanhu va dlawile eka nyimpi ya mathekisi eZebediela eLimpopo. Nyimpi ya vito ra umkhonto wesizwe na mfungo wa rona ya emahlweni ekhoto. Kasi eka mitlangu banyana va lamisela ntlangu wa nkoka na xipano xa Nigeria. Baka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Vaaki va le Muletlane Zebediela va hachiwile endzhaku baleseriwa no dlawa ka mune wa vanhu endhawini liya lava nga dlawa eva mathekisi vambirhi mukhandziyi na muhundzi wa ndlela. Ku vuriwa leswaku leswi fambelana na ku lwisana ka mathekisi yo fambela eZebediela na le Lubuwa-Khomo. Leyi i mhangu leyi siyeke vaaki va chuhile ku ehlwa leswaku movha lowu a wu ri na vakhandziyi lava va hlomile wu hlasele mathekisi lawa ya nharhu laha wu nga balesela no dlaya vachayeri vambirhi mukhandziyi un'we xikan'we na n'winyi wa xibebe lexi. Vaaki va vula leswaku mhangu leyi yi va chavisa ku tirhisa swifambi swa mani na mani. We are afraid of the situation because this is happening for the third time and it's happening near police station. So we are, as a community, we are really afraid. We don't know whether we are safe or not because it's happening even during the day, midday. So our safety is more important, but we are not safe. Hey, ke kwa bothoko kudu ka mata ka se se di ile mo disco Muletlane ka accident e di ile re thoka e ke batho ba borena ba re be re ba rata ana ba jeke ke sentse ke namela ke tsamaya ke mathibela ke palela ho ya ka lebaka la kotsi e di ile mo. Mhangu leyi I ya vunharhu ya madzolonga ya swa mathekisi ku humelela endzhawini leyi. Ku vuriwa leswaku mhangu yo sungula yi humelele hi Sunguti emasunguleni ya lembe loko ya vumbirhi yi humelele n'hweti leyi nga hundza. Vachayeri va mathekisi va vula leswaku va na ku chuha leswaku na vona va nga hlaseriwa. The first one is the killing of the chairperson of association, and then after 2 weeks they killed the treasurer for the same association. And now is the third one, this one doing. I think all of them, we're still waiting the report from the police. Maybe we'll, because of each and everyone is worried because of each and everyone now is not safe. Even we can see all the passengers also today, the drivers, they're afraid to drive them because of they don't know which one is next to be killed. Maphorisa va vula leswaku va le ku lavisiseni ka timhangu ha vunharhu bya tona laha ku nga simekiwa xipano xo rhangela vulavisisi lebyi. 8 people were actually involved, and then amongst the 8, 4 were fatally shot, and then the other 4 are admitted to hospital with gunshot wounds. So we are deep at work to try and locate for the suspects. We are told that they were driving in a BMW. We don't have the registrations numbers, but we believe someone somewhere saw something here. Vakhandziyi va mune va tsutsumiseriwe exibedhlele ku ya kuma vutshunguri. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC eZebediela. Khoto ya le Durban yi twe leswaku maphorisa va le ku lavisiseni ka 800,000 wa tirandi leyi nga hakeriwa vavanuna lava hehliwaka hi ku dlaya Kenan Forbes loyi a tivekaka hi ra AKA. Va hehliwa va le ka ntshamo endla xikombelo xa bail. Mulavisisi exiphoriseni Bopi leyi u ri mali a yi huma eka khampani ya Bright Circle ya n'wankumu wa mathekisi eKwaZulu-Natal Mfundo Gcaba yi yisiwe eka akhawunti ya bangi ya Mziwe Themba Gwaba hi siku leri AKA na munghana wa yena Tivelo Tips Mutswane va nga baleseriwa no dlawa ha rona eDurban. Vachuchisi va ri khampani ya Gcaba na ya Gwaba a ti nga si tshama ti endla bindzu swin'we enkarhini lowu nga hundza. Khoto yi twe leswaku mali ya 800,000 wa tirandi yi vuye yi averiwa vahehliwa. Maphorisa va karhi ku lavisisa na hi laha vahehliwa va nga tirhisa tinqingho ha kona hi siku lera ro baleseriwa ka AKA na Tips Mutswane. Ntshamo wa xikombelo xa bail wu ya emahlweni ekhoto ya le Durban. Machudeni yo hlaya Damelin va vulavule hi swo tala leswi a swi nga fambisiwi kahle ekholichi liya. Damelin hi yin'wana ya mune wa tikholichi leti nga tekeriwa mpfumelelo wo dyondzisa hi mfumo. Tikholichi ti kumeke ku va ti nga landzeleli swipimelo ku ya hi milawu ya swa dyondzo ya tiko. Ku tlula 13 wa magidi wa machudeni va le ku kayakayeni endzhaku loko ndzawulo ya dyondzo yi herise mpfumelelo wa Damelin wo tokotisa vadyondzi.
poor quality of teaching and learning, lack of proper administrative support, poorly qualified staff, corruption and bribery, lack of response for requests for refunds, lack of professionalism, exploitation of poor students, non-payment of staff salaries, and underpayment of staff salaries. Machudeni madameleni va kombise ku khomisiwa tingana hi kholichi ya vona leyi nga va tumbelela yi nga va nyiki vuxokoxoko bya ntiyiso. There was no compliance, especially when it comes to administration and student advisors. I would say that they're fast in charging school fees, reminding you that you're late with your payment, than resolving problems like portal issues. Lecturers were leaving, some lecturers weren't coming to class. Already the culture was just bad from the beginning. Honestly, there were signs. There were signs since last year. The signs were there. So much was happening. Lecturers, there was inconsistency when it came to lecturers. For the first semester, you'd find different lecturers. Second semester, other lecturers. And also just the lack of communication when it came to the actual campus itself. I would like to be reimbursed because unfortunately I don't believe in them anymore. I don't have faith in them anymore. I'd like to be reimbursed. For them to reimburse us our money so that we can look for our alternatives ourselves, because I do not believe that they're actually going to help us look for other colleges. Machudeni sweswi vo kayakaya va lava mpfuno. Bandla ra ANC eKwaZulu-Natal ri amukele ku tshika ntirho ka ntsevu wa vakhanselara eka masipala wa Mzumbe edzongeni wa xifundzankulu. Lava ntsevu a va yimisiwe entirhweni endzhaku ko vhota kun'we na mavandla yo kaneta va susa meyara wa ANC. Hinkwavo va tivise leswaku va ya eka vandla ra MK. Masipala lowu nga na swiphiqo wu veka mahungu lembe leri nga hundza loko swirho swa vaaka ndhawu swi kombisa ku vilela va lava ku nghenelela ka xihatla ku lulamisa ku pfumaleka ka ntshamiseko eka masipala, ku lwisana ka vakhanselara ndzeni ka masipala, a ku kavanyeta mphakelo wa vukorhokeri, ku holova loku yaka emahlweni exikarhi ka swirho swa huvo ya ANC swi endle leswaku vakhanselara van'wana va vhota ni vandla ro kaneta. Magoza ya vona ma endle leswaku varhangeri va ANC exifundzeninkulu va yimisanyana nkombo vakhanselara va yona. One of the most reasons there is no stability within the party. Now the party have made the environment not to be conducive for the councillors to be able to perform their duties. So one of them, we're just fighting for corruption, that's it. So we are up against the corruption. There is corruption up to the core in that Umzumbe municipality. Now when you tend to question such things, then you become an enemy from the party that we were from the ANC. Maphumulo uri mafambiselo yo kala ma nga ri kahle ya masipala hi xin'wana xa swivangelo swa ku va vo tala va tshika ntirho. The administration runs the show there. Ours as the councillors is simple. We just being there, we pass the budgets and allocate. Then whatever the administration side, they decide what to do. And if they feel like, hey, that councillor, we don't want that councillor, you must forget. No service delivery will go your way. So those are the problems that we are facing with. Lembe leri nga hundza vandla ra ANC ri tivise ku hlongoriwa ka khale ka xipikara Sibonelo Maphumulo endzhaku ka ntshamo wo tshinya. We are not worried at all. If they say they know of any corruption, we are asking them to go to the police and open cases. They must go to the public protector, they must go to the SIU, or to other government structures that deal with corruption. What we are happy about is that we'll be going to the by-elections where we'll put the people with integrity to represent the ANC, not those who want tenders and want to take things by force. Sweswi ku ta laveka leswaku ku va na nhlawulo wa xifundzankulu ku pfala swivandla swa tiwadi ta tsevu. Mulweri wa timfanelo ta vanhu Mark Haywood u ya eka vandla rintshwa ra Rise Mzansi. Haywood u ta va xiphemu xa xipano xo gangisela vandla tivhoti eka nhlawulo lowu taka.
Eka xitatimende xa Rise Mzansi, bandla ri vula leswaku ntokoto wa Haywood wu ta pfuna swinene ku aka no kurisa vandla. Haywood i khale a ri kona eka tipolitiki laha a tivekaka hi ku tirha na minhlangano ya vaakatiko no lela timfanelo ta vanhu eAfrika-Dzonga. A ri xirho xa vandla rin'wana rintshwa ra Change Starts Now, kambe vandla ri tsandzekile ku nghenela nhlawulo hikokwalaho ko tsandzeka ku fikela swipimelo leswi lavekaka kusuka eka mavandla mantshwa. Magqwetha ya ANC va byele khoto le henhla eDurban leswaku vito ra umkhonto wesizwe ri na matimu yo dzika eka vandla. ANC va ye ekhoto ku lela vito ra umkhonto wesizwe leri nga tekiwa hi vandla rintshwa leri rhangeriwaka hi khale ka President Jacob Zuma. ANC va ri vito leri na mfungho wa rona i swa vona naswona a swi fanelanga ku tirhisiwa hi vandla rin'wana ra tipolitiki. Vandla ra ANC ri vula leswaku ku tirhisiwa ka vito ra MK na mfungho wa rona swi ta kavanyeta vavhoti. ANC va tshemba leswaku vandla rintshwa leri ha ku simekiwaka ri fambelana na vona. The misrepresentation arises because the public are likely to be confused into believing that there is an association between the two parties. Magqwetha ya MK veri ku hava mhaka ya xihatla mayelana na xikombelo lexi nga endliwa hi ANC xo lava ku sivela ku tirhisiwa ka vito ra MK na mfungho. The story of this matter, my lord, legally speaking, starts on the 1st of June 2023. There is no longer a rumor. The MK party applies for registration. On the 9th of June, my lord, that is gazetted. Right? Now, in law, once it's gazetted, the whole purpose of gazetting is that then we are all assumed to know about it, particularly other political parties. Then they don't object, my lord, to that. That's the important trigger. So an application is brought on the 7th, or rather on the 9th of January, 6 months later, and your lordship is not favored with any explanation as to why it's urgent. Remember, if it was brought at that time, it could have even been heard last year, which is one of the tests for urgency, that could the matter have been heard in due course. Khoto long duru ku nyika xiboho eka masiku lawa taka. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Hofisi ya Khomixini ya Timfanelo ta Vanhu eGauteng yi kume 500 wa swivilelo kusuka eka vaakatiko lembe leri nga hela ntsena. Khomixini a yi vika hi tin'wana ta timhangu leti nga lavisisiwa. Timhangu ti katsa ntungu wa kholera eHammanskraal eTshwane na ku khuluka ka tisoreji eka masipala wa Emfuleni. Khomixini yi vula leswaku yi vone ku tlakuka lokukulu ka ku pfumaleka ka mati ni ku pfuta ka tisoreji exifundzeni xa Emfuleni eka tin'hweti ti nga ri tingani leti nga hundza. The number of complaints that we're seeing about from people who are saying that they're encountering sewage spillages which are affecting their homes. It goes as far as to Lesedi municipality and Sedibeng municipality, which all feed into this area. Obviously, there seems to be a contrast in terms of the response times based on people's geography. Yi kombe timasipala leti nga tirhiki kahle tanihi leti nga exikarhi ka mintlhontlho ya mphakelo wa vukorhokeri leyi yaka emahlweni, naswona yi kombela mfumo wa le xikarhi ku nghenelela no veka magoza yo tirhana ni timhaka leti hi xihatla. Khomixini yi vike timasipala leti joheke eka ndzawulo ya mfumo wa miganga. The commission identified the issues with VAL to be to be under the critical infrastructure, which meant that if there was nothing done to ensure that the pollution in Vaal is not dealt with, then that there would be lots of spillages going to, and this was going right into people's homes. Commission itlhele yixiya leswaku mavulavulelo ya rivengo ya anza eswikolweni. The number of investigations that are currently happening between minors in schools, so a minor against another minor, where utterances that are made constitute hate speech. Khomixini ya Timfanelo ta Vanhu yi ri eka tin'hweti leti taka yi ta va yi veke tihlo eka sweswo.
bangi ya tiko a yi cincanga ntswalo wa swikweleti kumbe mali yo lomba. Repo rate ku nga ntswalo wa bangi ya tiko loko yi lomba tibangi letin'wana mali ka ha ri eka 8.25%. Leswi vula leswaku tibangi na tona ti ta tshika ntswalo wa mali leyi nga lombiwa vaakatiko eka 11.75%. The currency is also under pressure from weakening terms of trade. Furthermore, investors see significant near-term domestic uncertainty. We view the exchange rate as undervalued. On balance, the various risks to the inflation forecast are skewed to the upside. Against this backdrop, the MPC decided to hold the repo rate unchanged at 8.25%. The decision was unanimous. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara 18 rand 89 cents, pondo 23 rand 86 cents, euro 20 rand 49 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,192 hi awunsi, platinum $896 hi awunsi, nxavo oil mbisi $85.03 hi mphongolo. Xipano xa Banyana Banyana xi sungule malunghiselo ya ntlangu wa nkoka na Nigeria. Vatlangi va banyana lava nga laha tikweni va le ka vutiolori bya vhiki hinkwaro ePitori. Vatlangi lava nga le ntsungeni wa malwandle va ta fika loko siku ra ntlangu ri tshunela. Loko vo hla Nigeria va ta kongoma eParis 2024. Xipano lexi nga ta hlula exikarhi ka Banyana Banyana na ti-Super Falcons ta Nigeria va ta va xin'wana xa swipano leswi nga ta yimela Afrika eka mitlangu ya ti-Olimpiki. N'watipala Andile Dlamini u boheke ku huma eka xipano hikwalaho ko vaviseka, naswona mudzaberi Desiree Ellis u na vutitshembi bya leswaku xipano xi na ntokoto lowu ringaneleke ku va xi kota ku hlula. We obviously minus Andile. Andile has withdrawn through to medical reasons, but I'm really happy, that we have Pambanani back, we have Pongeka back, we have Siboleli back, we have Rafiu Vejani back. That really warms my heart and it's very encouraging because, those are your more experienced players, and experience in this essence is really going to help in this situation because as you've earlier said, it might be hostile because we know how passionate the fans of Nigeria are back home and they will be screaming for their team, and we need that experience to be able to get over this hurdle. Swipano swa Afrika-Dzonga swi tshama swi langutane na swiyimo swo tika eka mitlangu ya nkoka eka tikonkulu hinkwaro, kambe Ellis u tshemba leswaku xipano xa yena xi kombise vuswikoti eka nkarhi lowu hundzeke. We're all there to do a job, and that is to qualify for the Olympics. Having missed out in 2020, it's obviously a big box that we want to tick. Having won the WAFCON, having gone to the last 16 of the World Cup, this is one of the boxes that we as a group haven't ticked at all. Afrika-Dzonga na Nigeria va ta tlanga ntlangu wa nenge wo sungula hi Ravuntlhanu wa siku ra Vuntlhanu n'hweti leyi taka eAbuja. Nenge wa vumbirhi wu ta tlangiwa hi siku ra Vunkaye kona n'hweti leyi taka erivaleni ra mitlangu ra Loftus Versfeld ePitori. Mudzaberi wa Bafana Hugo Broos u na ntshembo wa leswaku xipano xakwe se xi nga swi kota ku hlula swipano swikulu swa misava. Broos u tsake swinene hi matlangelo ya Bafana loko va huwisa tigolo tinharhu eka ntlangu wa vona na Algeria. Bafana lava nga eka xiyimo xa vukhume eka nxaxamelo wa FIFA eka tikonkulu Afrika va tekateka na Algeria leri nga eka xiyimo xa vumune vusiku bya tolo. Tlangelo ra vona a ri cince ngopfu endzhaku ka ntlangu wa vona wa xiyimo xa le hansi ehenhleni ka Andorra vhiki leri nga hundza. Bafana lava a va tlangela erivaleni leri a ri tele swinene eAlgiers a va nga ri ni ku chava hambileswi va nga rhanga va huwiseriwa, kambe xinyeletana Themba Zwane u ringanise xikoro hi nkarhi wa 34 wa timinete. Zwane wa 34 wa malembe hi vukhale kutani a veka Bafana emahlweni ku nga siyiwa eka nkarhi wo wisa. Yasin Brahimi u ringanise xikoro endzhaku loko Igraham Reyners a veke xipano xa Bafana emahlweni eka xiphemu xa vumbirhi. Hambiswiritano Yasin Benzia u huwise golo ya yena ya vumbirhi ku veka xikoro eka 3 matlhelo hinkwawo. Hambileswi ku nga tlangiwa ku ringana na Bruce
u tsakile hi tlangelo ra xipano xakwe. What a game! It was a fantastic game from both teams. But the performance of South Africa was really good today. We played against a very strong team, but I don't think there was much difference between the quality. Van'wana va vatlangi va malembe ya le hansi lava a va ri xiphemu xa xipano va koke rinoko ra mudzaperi, naswona Bruce u ta va vitana nakambe eka mitlangu yo ringanela ku ya eka 2016 FIFA World Cup ehenhleni ka Nigeria na Zimbabwe hi Khotavuxika. I think there were some players who convinced me, and I think they will be there again in June. There were some others, they didn't disappoint me, but I think maybe it was for them a little bit too early. Ehansi ka vuleteri bya mudzaberi wo huma eBelgium Bafana va kota ku tulela ehenhleni ka tintangha ta vona eka tikonkulu Africa. Vatlangi ku ringana na hi golo yin'we eka yin'we na Ivory Coast eka ntlangu wa xinghana lembe leri nga hundza eNhlangula. Bafana va tlhele va tlanga ku ringana na Tunisia naswona va hlula Morocco eka mphikizano wa African Cup of Nations emasunguleni ya lembe. Imakumu ya Mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri hi mnavelela mahelo ya vhiki ya Paseka leyo saseko riperile. Riperile alangisele leswaku maxelo ya hina yi khomile yini eka madyambu ya namuntlha ku ta khanasiro timpfula leti nga ta ti ri kona kwala ka 80% kusuka kona kwala xifundzeni xa le KwaZulu-Natal ku ya fika na kona kwala Eastern Cape a Limpopo ta khanasiro mapapa lama nga ta makhama ya emahlweni kambe ta khanasiro mpfula leyi nga ta ya emahlweni kwala ka 60% loko nangisana kwala Free State kambe kona Western Cape ta khanasiro mpfula yo vevuka kwala ka 30% ku ya fika na le ka siku ra Mindzuku leyi nga ta ya emahlweni kambe kona xifundzeni xa le Johannesburg a Gauteng ta khanasiro mpfula ya 60% leyi nga ta ya emahlweni ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal na kona Eastern Cape xifundzeni xa le Free State na ta ya emahlweni kambe maxelo yo saseka ta khanasiriwile loko nangisa kona kwala Limpopo eka madyambu ya namuntlha ka swilemukiso ku ta khanasiriwa mpfula ya tilo leyi nga ta ya emahlweni kusuka kona kwala Northern Cape ku ya fika kona kwala Eastern Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwala Western Cape kambe mpfula ya matimba yi ta ya emahlweni ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal nga ta khanasiriwa mpfula ya tilo mpfula ya matimba yi ta yi ri kona loko nangisa kona kwala xifundzeni xa le Eastern Cape na kona eka siku ra Mindzuku yi ta va ku ta khanasiriwa maxelo yo kufumelela kahle loko nangisa kona kwala xifundzeni xa le Gauteng Pitori ta khanasiriwa maxelo yo hisa xikan'we kona kwala Bronkhorstspruit Johannesburg na kona Springs Vereeniging na kona Soweto maxelo ta khanasiriwa ku saseka eka siku ra Mindzuku kambe Limpopo ta khanasiriwa ku hisa ka Maphata Rotterdam na kona Blankwater ka Nhlaniki na kona maxelo ta khanasiriwa ku saseka Thohoyandou na kona kwala Tzaneen ku ta khanasiriwa maxelo yo saseka Phalaborwa na kona Polokwane Bekkersport Mokopane maxelo ta khanasiriwa ku hisa kona kwala ka 30 wa degree kambe xifundzeni xa le Mpumalanga Maxixingi ta khanasiriwa ku hisa xikan'we kona kwala Skukuza Bombela na kona kwala ba Middleburg eMkhonto maxelo ta khanasiriwa ku hisa kona kwala ka 28 wa degree xifundzeni xa le KwaZulu-Natal timpfula ta kha ti ya emahlweni kambe maxelo ta khanasiriwa ku va ri ehansi nyana loko nangisa kona kwala Kokstad Port Shepstone xikan'we kona kwala ba Vryheid ku kufumela loko nangisa kona kwala Richards Bay na kona Ulundi Pietermaritzburg ta khanasiriwa maxelo yo saseka kona Graaff-Reinet na kona William Moore Mthatha xifundzeni xa le Eastern Cape maxelo ta khanasiriwa ku va ri ehansi ku ri na maxelo yo kufumela loko nangisa Gqeberha xikan'we kona kwala Makhanda East London ta khanasiriwa maxelo le hansi kona kwala ka 22 wa degree a Western Cape ku hisa swinene loko nangisa Vredendal Glen William xikan'we kona kwala ba Beaufort West ku ri na maxelo le hansi Cape Agulhas na kona kwala ba Hermanus Mossel Bay ta khanasiriwa maxelo le hansi kona kwala ka 22 xikan'we kona kwala a George a Northern Cape maxelo ta khanasiriwa ku hisa loko nangisa kona kwala Appington Kuruman Kimberley ku ri na maxelo yo kufumela nyana loko nangisa kona kwala a Sutherland leyi nga ta khanasiriwa kona kwala ka 26 wa degree kambe xifundzeni xa le Free State maxelo ta khanasiriwa ku kufumela lawa ta khangu nghenela na timpfula Sasolburg Frankfurt xikan'we kona kwala Bethlehem Fitzburg ta khanasiriwa maxelo le hansi Welkom ta khanasiriwa ku kufumela kona kwala ka 27 wa degree kambe xifundzeni xa le Northwest ku hisa Tosca Mahikeng na kona kwala ba Rustenburg Potchefstroom ta khanasiriwa maxelo yo saseka Klerksdorp ta khanasiriwa maxelo yo hisa kona kwala ka 27 wa degree hi swona swi mi khomele swona eka maxelo riperile.